Hola, buenos días. Soy Ruth. Presento the Daily Word Builder from my complete Spanish language learning journal by Dan Hall. It's a great learning support book that you complete yourself. Hoy quiero explorar la frase un regalo de Dios. Now, if you regale somebody with your stories because you have the gift of the gab, then that's like a gift, un regalo. Un regalo en español is a gift. So, un regalo de Dios is a gift from God. If we're talking about el presente, that's a gift from God. Esto es un regalo de Dios. Si hablamos del pasado, we could say that was, esto fue, un regalo de Dios, or that has been, esto ha sido un regalo de Dios. Si hablamos del futuro, bueno, un regalo de Dios no puede ser algo que podemos hablar con certeza, de que podemos hablar con certeza. ¿Entiendes? You understand? So we can't say this will be un regalo de Dios. We have to say this would be. Esto sería un regalo de Dios. ¿Sí? En el sentido religioso, podemos decir que, por ejemplo, Jesús es un regalo de Dios, o la vida, life, es un regalo de Dios, o la salvación y la vida eterna es un regalo de Dios. And in this epoch, when I'm recording of lockdown and quarantine y la isolación, bueno, para mí YouTube ha sido un regalo de Dios, a godsend, ¿sí? So we would say a godsend. It's been a godsend. Ha sido un regalo de Dios. Bueno, me gustaría saber, I would like to know. Me gustaría saber qué ha sido un regalo de Dios para ti. Put it in the comments and I'll read them and I'll enjoy them. And y nos vemos mañana. Hasta entonces. Adiós.